Hello students, myself Vedanta Sharma. I have already introduced myself in the introductory video of our college, and I'll teach you English and welcome you all to KKH. Okay, so first we will discuss about the syllabus, what kind of things we have to study in general English of SS first year. Okay, you see, English is an international language, so this is a foreign language. We must have some suppose difficulties in learning this language, but we have to study by heart this language, and we have to attempt everything in the question paper. Okay, so first you see there will be 90 marks in your question paper. We'll have to study 90 marks of general English. And there I have distributed it into three parts: section A, section B, and section C. In section A, there are writing skills, and composition and writing skills. And you see, unseen pages. There will be an unseen pages in the paper. Unseen pages of 12 marks. That means, what is unseen pages? You will be given a proper particular paragraph or passage. From that particular passage, you will have to answer some questions. This is called what? Unseen passages. We have already got it in SSLC. Okay. Then note making plus summary. Note making plus summary. What is note making? So you will be given a proper particular paragraph, and from that paragraph, you will have to make some notes in points in a sequence. This is called note making. Suppose you were told or you were given a paragraph about Bihu. You will have to point out that particular main points of that basis in points. Okay. Hey point bilak tumaloke kihot likhibo lagibo. Point wise kori pelai likhibo lagibo. Hetuk ami ki kom note making. Aru summary mane ami janu karankho. So he is to given pages thakibo, ei pages tur karankho khini ami likhibo lagibo, and tak thakibo 8 marks. 5 plus 3 8 marks. And within these 20 marks, there will be no option in the paper. There will be no option. You will have to attempt these 20 marks. This is compulsory. 20 marks ami attempt koribo lagibo. Then factual description and report writing. You have already known about report writing. And then factual description. What is factual description? You suppose visited a book fair. You have visited a book fair. You were asked to write something about that particular book fair you have visited. So this is called factual description. That means you are going to describe the fact that you have visited or you have witnessed. So this is called factual description. And report writing, you have already known about it. There will be 6 marks in report writing and factual description. These two are optional. You will have to attempt any one of these two things in the question paper. Okay. Next, letters and job applications. Letters, that means there will be several letters, formal letters, editorials. These are letters. So then job application. There are 6 marks in this portion. This is optional also. Letters and job application. So these are writing skills. In these writing skills, we have to attempt 40 marks. Okay. Then section B. Come to the next section B. Section B. This is grammar portion. Grammar. There will be 10 marks in grammar. Okay. Tense. You have already known about tense. Then error correction. There are some sentences which will be given errorly. There will be some errors in that particular sentences. So we will have to correct that errors. This is called what? Error correction. Then determiners. Then rearranging of sentence. That means words, jumble words. You will be given some words without any sequence, and you will have to rearrange that particular words to make a meaningful sentence out of that words. This is called rearranging of sentences. Then modal auxiliary. What is modal auxiliary? There are some auxiliary verbs. Suppose there are 2 auxiliary verbs, primary and modal auxiliary. Primary auxiliary am, is, are, was, were, these are.
And modal auxiliary can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, need. These are what? Modal auxiliaries. Suppose you will be given a question in the paper. I dash play cricket. Within bracket you will be given ability. Suppose I play cricket. Within bracket ability. এনেকে ধৰণৰ দিয়া থাকিব তোমালোকক I dash play cricket ability. So ability means what? যোগ্যতা. যোগ্যতা বুজাবলৈ আমি কোনটো modal auxiliary use কৰো? Can. I can play cricket. So the answer will be can. So in this way you will be given some modal auxiliaries in the question paper. Then dialogue completion. What is dialogue completion? There will be suppose a conversation of two persons, and there will be some gaps in that particular conversation. So we'll have to put some appropriate words of that conversation of that two persons. Suppose dash are you. Within bracket it will be given how, who. So what will be the answer? How are you? So this is called what? Dialogue completion. That means conversation of two people will be given, and there will be some gaps in that particular conversation, and you will have to give a proper particular words to the dialogues or conversations of the two people. This is called what? Dialogue completion. Then transformation of sentence. Transformation of sentence. There will be degree of comparison, then affirmative to negative, assertive to interrogative, simple to complex. So এইবিলাক হয়তো পাই আহিছা তোমালোকে ক্লাস 9-10 ত পাই আহিছা ট্ৰান্সফৰ্মেশন অফ সেন্টেন্স ডিগ্ৰী কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে আমি তাৰ পিছত তোমাৰ simple to complex কেনেকৈ কৰিব লাগে affirmative to negative assertive to interrogative. So এইবিলাকক কম আমি transformation of sentence. Then to the last part, so here it will be 10 marks. Then to the last part of this paper of the syllabus, last part, section C, there will be 40 marks. 40 marks, and it will be of two main texts. One is hornbill, and the supplementary is snapshot. Hornbill, from hornbill you will have to attempt 30 marks, and from snapshot 10 marks. Hornbill, snapshot. These are the two textbooks of your syllabus. Hornbill and snapshot. Hornbiller পৰা আহিব 30 নম্বৰ আৰু snapshotৰ পৰা আহিব কি 10 নম্বৰ. That means 10 marks. So total 40 marks. 40 plus 10 50 plus 40 90. So you will have to attempt only 90 marks, and the rest of the 100 marks, that means 10 marks, you will have to attempt a viva. Okay, and oral examination will be held in our college, and you will have to attempt this, and from that you will have to get the rest of the 10 marks. So this is all about the syllabus of General English SS First Year. You have got the idea? Okay, thank you very much. Then we will go to the chapters, prose and poetry. What will be the prose and poetry that we will have to read in the text? First, from Hornbill. This is the book Hornbill, and snapshot I have forgot to bring it. So another book, snapshot. In the later class we will introduce. I will introduce you with the supplementary reader. Hornbill. From this book you will have to study these chapters. I have given here these chapters. The portrait of a lady, a photograph, landscape of the soul, the voice of the rain, the ailing planet, the green movement's rule, childhood, my impressions of Assam, father to son. So these are the chapters from Hornbill. And from snapshot there are only two chapters. One is Albert Einstein at school, and the another one is Rangus Medis. Okay, so this is all about the syllabus. And now I will discuss about one poem, childhood. Okay, so in the textbook and
I hereby want to say you that you will have to open the book. Whenever you watch this video, you just open your book, and then it will be possible, it will be easier to you to get the idea about that particular chapter, about that particular lecture. Okay, and we will start here with the poem Childhood. Okay, and here we start with the poem Childhood. So what do you think about childhood? What it is? Childhood. Childhood means what? Childhood mane ki? The childhood means what? It is regarded as the golden age of our life. Yes or no? It is regarded as golden age of our life. Why is regarded as golden age of our life? Because it is the age, it is the only age in which we can do whatever we want. Yes or no? We can do whatever we want. We have some freedom. We can do the things with our mind. We can do everything. That means we are not conscious what we are doing. And we don't have any kind of tension in our mind. We are stress-free in that particular age of our life. That is why it is called the golden age of our life. Childhood. So, all of you have lost your childhood. Yes or no? All of you have lost your childhood. Yes or no? Definitely yes. Have you ever regretted about the loss of your childhood? Have you ever regretted? Ketiaba regression hoy niki moro. Ketiaba onuhusona hoy ne, onutap hoy ne, je ami childhood to heroy pelam. Tenekwa kisuman onutap hoy niki. Definitely hoy. Kiyo hoy? Because the childhood is one of the ages in which we are stress-free. We are stress-free. No one is going to force us or compel us to do anything. Koneo amak force koribo nware je etu kor childhood jitu age. Hei karone ami childhood to hihu jitu kal, hoikob jitu kal, hetuk ami ki boli kom je hunali din boli kom. Hunali eta boyo ba age eta boli ami kom. Hihu kalto. Etia saba moi je eta prashno korisilu tumalukok je ketiaba onutap hoine, have you ever regretted about the loss of your childhood? Definitely we will say that yes, we have regression, we have regretted about the loss of our childhood, because childhood is one of the most beautiful ages of our life. Okay, childhood to amar jibonar attaikoi humodhur eta boyok. Yet যিজন poet Markus Natten যিজন poet আছে তেওঁ চাইল্ডহুডৰ বিষয়ে কৈছে. He is so sad, he is so melancholic মানে দুখ. তেওঁৰ খুব দুখ লাগিছে. The poet is so melancholic, the poet is so grief stricken, because he has lost his childhood, because he has lost his beautiful days of his childhood. That is why he is regretted about the loss of his childhood, and frequently some questions arise in his mind that when he had lost his childhood and where has his childhood gone. Kobiye childhood to heroisile. আৰু সেই কাৰণে মাৰ্কছ নাটেন যিজন কবি আছিল তেওঁ চাইল্ডহুড হেৰুৱাইছিলে, আৰু সেই কাৰণে তেওঁ খুব দুখ লাগিছে, আৰু তেওঁ দুটা প্ৰশ্ন মনত সদায় খুন্দিয়াই আছিলে. সেই দুটা হ'ল, মোৰ চাইল্ডহুডটো কেতিয়া মোৰ পৰা হেৰাই গ'ল, আৰু মোৰ চাইল্ডহুডটো ক'ত গুচি গ'ল মোৰ পৰা, কেতিয়া হেৰাই গ'ল আৰু ক'ত গুচি গ'ল মোৰ পৰা. সেই দুটা প্ৰশ্নই কবিক বাৰে বাৰে আমনি দি আছিলে, আৰু তেওঁ লাহে লাহে অনুশোচনা কৰিছিলে, তেওঁ লাহে লাহে অনুভৱ কৰিছিলে, তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই, তেওঁৰ এক্সপেৰিয়েন্স আৰু তেওঁৰ যিবিলাক চিন্তাধাৰা থিংকিংছ, সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই তেওঁ কেইটামান উত্তৰ পাইছিলে.
But that answers are not the correct answer. These are some possible answers, probable answers, but he is not sure whether he has lost his childhood in that particular time or age, whatever it may be. কবিয়ে সেইকাৰণে চাইল্ডহুডটো যে হেৰাই গ'ল সেইটোৰ ওপৰত কিছুমান দুখ কৰিছিল, মনটো বেয়া লাগি আছে, যেনেকৈ আমাৰো লাগে। আমাৰ চাইল্ডহুডটো হেৰাই গ'ল আমাৰ পৰা, ক'ত গুচি গ'ল আমাৰ চাইল্ডহুডটো, আমি কেতিয়া হেৰুৱালো চাইল্ডহুডটো। সো তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন কবিৰ মনত বাৰে বাৰে আহি আছে। ওকে, আমি এতিয়া পয়েমটোৰ মাজলৈ যাম। And now I just recite the poem. Look at the textbook. Childhood. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but didn't act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own mind alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place, that's hidden in an infant's face. That's all I know. So these are the lines of this poem. So we go through the first stanza of this poem now. When did my childhood go? The poet asks himself, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? More childhood to ketia gusi gol mur pora. Was it the day এইটোৱে সেই দিনটো আছিল নেকি I ceased to be 11, যেতিয়া মোৰ 11 বছৰ বয়সত ৰৈ গৈছিলো। ceased মানে stopped, when I stopped to be 11, that means when I entered the age of 12 years, সেই দিনটোত মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছিলো নেকি? Was it the time, এইটোৱে সেই সময়টো আছিল নেকি I realized কৰিছিলো that hell and heaven could not be found in geography. Hell আৰু heaven যেতিয়া মই গম পাইছিলো যে জিওগ্ৰাফিৰ মেপত বিচাৰি পোৱা নাযায়, and therefore could not be, আৰু মই বিচাৰি পোৱা নাছিলো। Was that the day? এইটোৱে সেই দিনটো আছিল নেকি? That means কবিয়ে probable এটা situation দিছে, হয়তো সেই দিনটোত মই মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছিলো। এতিয়া কবিয়ে কৈছে মোৰ চাইল্ডহুডটো কেতিয়া হেৰাই গ'ল? Was it the time I ceased to be 11? Was it the exact time that I stopped to be 11? I entered to the age of 12. Maybe at that particular time I have lost my childhood. Or maybe at that time when I realized that hell and heaven are some imaginary places, these are not found in the map of geography. The day on which I have got this idea in my mind, maybe on that particular day I have lost my childhood. That means the poet has developed some rational thinkings in his mind. This is called rationalism. That means beliefs and thinkings based on reality, not on imaginary. Rational, বাস্তৱবাদ, যেতিয়া গম পাইছিলে কবিয়ে যে বাস্তৱ কিছুমান বস্তু আছে, বাস্তৱবাদৰ ওপৰত যেতিয়া তেওঁৰ চিন্তাধাৰাবিলাক বেছ কৰা হ'ল, হয়তো সেই দিনটোত কবিয়ে তেওঁৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছিলে। But he is not sure. That is why in the last part of this stanza he has given, was that the day? এইটোৱে সেই দিনটো আছিল নেকি? তেনেকৈ কৈছে কবিয়ে। এতিয়া চাবা, মই যদি তোমালোকক কওঁ যে মই আজি আহোঁতে ৰাতিপুৱা গেটখনৰ ওচৰত কলেজৰ এটা ভূত দেখিলো, do you believe this? Definitely not. Why not? Because your beliefs and your thinkings are based on reality, not on imaginary things. You have lost your childhood. That is why your thinkings and beliefs are based on real things, not on imaginary things. You believe that things which you have seen. If I say this is a blackboard, do you believe? Yes, definitely. Because you have seen this. This is a blackboard. If I say this is a ghost in the upper part of this board, do you believe this? Definitely not. Why? Because you have not seen it.
তোমালোকে দেখা নাই ভূত দেখা নাই গতিকে বিশ্বাস নকৰা বোৰ্ডখন দেখিছা ব্ল্যাক বোৰ্ডখন গতিকে বিশ্বাস কৰিবা দ্যাট মিন্স তোমালোকৰ চিন্তাধাৰা বিলাক ৰিয়েল কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত বেছ কৰিব ৰিয়েল বস্তুৰ ওপৰত বেছ কৰিব গতিকে যিটো দিনত কবিয়ে কৈছে যিটো দিনত মই 11 বছৰ বয়সত ৰৈ পেলাই 12 বছৰ বয়সত ভৰি দিছিলো আৰু যিটো দিনত মই গম পাইছিলো যে স্বৰ্গ আৰু নৰক হেল আৰু হেভেন বুলি পৃথিৱীত একো ঠাই নাই এইবিলাক কিছুমান ইমাজিনাৰী ঠাই হয়তো সেই দিনটোত মই মোৰ চাইল্ডহুড হেৰুৱাইছিলো বুজি পালা এতিয়া চাবা we are told in our childhood that if we do something good then we will be able to get a place in the heaven and if we do something wrong then we will be able to get a place in the hell আমাক কোৱা হয় যে আমি যদি ভাল কাম কৰো তেতিয়া হলে আমি স্বৰ্গত ঠাই পাম আৰু যদি বেয়া কাম কৰো তেতিয়া হলে নৰকত যাব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি হেতু বিশ্বাস কৰি লওঁ আমি আমাৰ চাইল্ডহুডত হেতু বিশ্বাস কৰি লওঁ because we don't have that kind of rational thinking capacity whether hell and heaven are existed in this world or not in our childhood we used to believe it but whenever our thinkings are growing up whenever our thinkings and beliefs are based on some real things then we oppose this then we to some extent arise some questions in our mind okay well, I am told in my childhood that there are some places like hell and heaven let me find it out in the map of geography যেতিয়া ডাঙৰ হবা বিচাৰিবা জিওগ্ৰাফি ম্যাপখন খুলি লবা খুলি লৈ চাবা যে কোটা ইয়াত দেখোন হেল আৰু হেভেন বুলি একো ঠাই নাই that means I don't believe hell and heaven because I have not seen it in the map of geography the day on which you have got that rational thinking capacity maybe on that particular day you have lost your childhood that is why this stanza is symbolized as rationalism বাস্তৱবাদ কবিয়ে কৈছিলে যেতিয়া মই হেল আৰু হেভেন মোক কৈ থকা হৈছিলে কিন্তু মই যেতিয়া জিওগ্ৰাফিৰ মেপত বিচাৰি নাপালো তেতিয়া মই হয়তো সেই দিনটোত মই মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছিলো দ্যাট মিন্স কবিৰ চিন্তাবিলাক কবিৰ বিশ্বাসবিলাক ৰেশনাল বাস্তৱ চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত বেছ কৰিছিল ইমাজিনাৰী কল্পনাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা নাছিলে যেটো আমাৰ এতিয়া হয় যেটো তোমালোকৰ এতিয়া হয় দ্যাট মিন্স তোমালোকৰ চিন্তাধাৰাবিলাক এতিয়া ইমাজিনাৰী কাল্পনিক বস্তুৰ ওপৰত বেছ কৰা নহয় কিহৰ ওপৰত বেছ কৰা বাস্তৱ বস্তুৰ ওপৰত so this is all about the first stanza next the second stanza when did my childhood go was it the time I realized that adults were not all they seem to be they talked of love and preached of love but didn't act so lovingly was that the day কবি আকৌ একটা প্ৰশ্ন কৰিছে he has put the same question in the first three stanza of this one when did my childhood go was it the time I realized adults were not all they seem to be এইটোৱে সেই সময়টো আছিল নেকি যেতিয়া মই গম পাইছিলো যে এডাল্টস বিলাক দেখাত যেনেকুৱা তেনেকুৱা নাছিলে they talked of love and preached of love but did not act so lovingly সিহঁতি কথা কয় that means এডাল্ট বিলাকে কথা কয় preached of love preached মানে worship pray পূজা কৰে কিহৰ পূজা কৰে love respect and some other moral qualities সেইবিলাকৰ বিষয়ে সিহঁতি কয় কথা পাতে সেইবিলাকৰ বিষয়ে সিহঁতি কয় সেইবিলাকক পূজা কৰে সিহঁতি but did not act so lovingly কিন্তু real life-ত সিহঁতি তেনেকুৱা একো act নকৰে was that the day যিদিনা মই গম পাইছিলো যে adults বিলাক দেখাত যেনেকুৱা তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয় সিহঁতি that means double minded hypocritic mind is there in the mind of the adults hypocrisy ভণ্ডামি যেটো কোৱা হয় a child is not able to recognize the hypocritic mind in a person মই যদি তোমালোকক এটা কিবা এটা চকলেট বা কিবা খাবলৈ দিও তেতিয়া হলে বা তোমালোক যদি ৰাস্তাত গৈ আছা বা ট্ৰেইনত গৈ আছা গৈ থাকোতে যদি তোমালোকক এটা চকলেট দিয়া খাবলৈ কোনোবা মানুহে এটা হলে এবাৰ হলেও চিন্তা আহিব কিবা জাদু সাদুৱে কৰি দিছে নি yes or no সেই চিন্তাটো এবাৰ হলেও মনলৈ আহিব কিন্তু যদি সৰু লৰা এটাক যদি কয় যে take it this is a chocolate take it without any hesitation that child will take it and gallop it yes or no definitely yes কাৰণ সেই শিশুটোৱে নাজানে যে এই মানুহজন কেনেকুৱা
কিন্তু তোমালোকে জানা এতিয়া যে এই মানুহবিলাক দেখাত যেনেকুৱা হয়তো তেনেকুৱা নহয় they pretend to be good but in real life they are not so they are double minded the day on which you have realized the reality of the adults maybe on that particular day you have lost your childhood কবিয়ে সেই কথাটোকে কৈছে যে মই যেতিয়া গম পাইছিলো যে এডাল্ট বিলাক দেখাত যেনেকুৱা একচুয়ালি তেনেকুৱা নহয় হয়তো সেই দিনটোত মই মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছো বুজি পাইছা কথাটো দ্যাট মিন্স হিপোক্রেসি ভণ্ডামি কাৰ ভণ্ডামি সেই এডাল্ট বিলাকৰ ভণ্ডামিটোৰ বিষয়ে যেতিয়া কবিয়ে গম পাইছিলে হয়তো সেই দিনটোত তেওঁৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছিলে দেখাত খুব ভাল মানুহবিলাক দেখাত খুব ভাল আজিকালিৰ সমাজতে চাবা কিছুমান মানুহ দেখাত খুব ভাল কিন্তু ৰিয়েল লাইফত সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ এখন যেন মুখা পিন্ধি আছে তেনেকুৱা এটা দেখা পোৱা that means adults are not as they seems to be they are hypocritic there is a double mind in their mind ভিতৰি বেলেগ সিহঁতি বাহিৰত বেলেগ যেতিয়া সেই বস্তুটো ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিবা যেতিয়া ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰিবা যে yes this person is good yes that person is bad the day on which you have that capacity to recognize people to judge people maybe on that particular day you have lost your childhood likewise the poet has lost his childhood in that particular moment but he is not sure that is why he has put the line in the stanza was that the day so this is all about the second paragraph then the third paragraph the same question is put by the poet when did my childhood go was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose producing thoughts that were not those of others but my own mind alone was that the day when did my childhood go মোৰ childhood to ketia gusi goisil was it eitue he samoyto asil niki when I found jetia moi bisari paisilu my mind was really mine মোৰ মনটো কেৱল মোৰ to use whichever way I choose মই জেনেকে বিচাৰো তেনেকে মই মোৰ মনটো ইউজ কৰিব পৰাৰ যেতিয়া এটা সক্ষমতা এটা এবিলিটি এটা পাইছো হয়তো সেই দিনটোত মই মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছিলো producing thoughts that were not those of other people jibilak cinta produce hoy mur monot hebilak an manuhor nohoy but my own mind alone kebol mur was that the day that means the day on which the poet has got his individual power he realized about his individuality jidina kobiator individuality to realize korisile hoyto সেই দিনটো তেওঁ childhood to হেৰুৱাইছিলে এতিয়া যদি মই তোমালোকক কওঁ যে সাপোজ অনলাইন হয় অফলাইন ক্লাছ হৈছে সাপোজ এটো ক্লাছৰুম এটা বেলেগ এটা ক্লাছৰুমত আছে যোৱা হে টিচাৰ জনক গৈ এই চকডাল মাৰি দিয়া will you do that definitely not why because your actions are based on your thinking your actions are based on your mind I am not directing you কিন্তু এটা শিশুক যদি মই এটা চাইল্ডক যদি কওঁ যে যোৱা এই চকডাল মাৰি যোৱা he will definitely do this why because he don't have that capacity to think that whether he is doing good or bad he don't have that decisive power hey decision লব পৰা power to এটা শিশুৰ না থাকে কিন্তু তোমালোকৰ এতিয়া থাকে বা এডাল্ট বিলাকৰ থাকে you have that decisive power তোমালোকৰ সেই decision লব পৰা power to আছে কোনটো কাম কৰিলে ভাল হ'ব কোনটো কাম কৰিলে বেয়া হ'ব এই ডিসিশন লব পৰা পাৱাৰটো তোমালোকৰ এতিয়া আছে সেই কাৰণে তোমালোকৰ থিংকিংছ বিলাক যিবিলাক চিন্তা প্ৰডিউস হয় তোমালোকৰ মনত হেবিলাক তোমালোকৰ নিজৰ যদি ক্লাছৰুমত কোনোবাই হাঁহি আছা ঘৰতটো কোৱা নাই তোমালোকক কৈছে নেকি যে যাবি ক্লাছৰুমত গৈ হাঁহি থাকিবি কিবা কৰি হেবিলাকটো কোৱা নাই that means you are doing that action by your mind tells you to laugh in the classroom that's why you are doing this that means you are the director of your mind now তুমি পৰিচালনা কৰিছা এতিয়া তোমাৰ কোনেও পৰিচালনা কৰা নাই যেটো দিনত হেই পাৱাৰটো তোমাৰ মনলৈ আহিব যেটো দিনত তুমি হেই ইন্ডিভিজুয়াল পাৱাৰটো পাবা to think to do anything to choose anything to decide anything the day on which you have got that freedom that liberty maybe on that particular day you have lost your childhood কবিয়ে এই কথাটোকে কৈছে ইন্ডিভিজুয়ালিটি
যেটো দিনত মই গম পাইছিলো যে মোৰ মাইন্ডটো কেৱল মোৰ নিজৰ মই জেনেকে বিচাৰো যি চিন্তা কৰিব বিচাৰো যত যাব বিচাৰো হেবিলাক মই কৰিব পাৰো কবিয়ে কৈছে যেদিনা মই গম পাইছিলো যে my mind is only mine the thoughts that are produced in mind alone মই চিন্তা কৰি আছো মোৰ মনৰ পৰা কৰি আছো that means the poet has got that decisive power কবিয়ে এই ডিসিশন লব পৰা পাৱাৰটো যেদিনা পাইছিল হয়তো সেই দিনটো তেওঁৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছিল ইয়া তিনটা কথা কলে ইন দ্য ফাৰ্স্ট stanza কবিয়ে কৈছিলে যেতিয়া মোৰ বয়স 12 বছৰ হৈছিল যেতিয়া মই হেল আৰু হেভেন নৰ মাজত যেতিয়া মই ইমাজিনাৰি আৰু বাস্তৱ বস্তুৰ মাজত মই যেতিয়া পাৰ্থক্য নিৰূপণ কৰিব পাৰিছিলো হয়তো সেই দিনটোত মই মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছিল নেক্সট কৈছে যেতিয়া মই এডাল্ট বিলাকৰ কথা গম পালো যে ইহঁতি দেখাত যেনেকুৱা তেনেকুৱা নহয় আৰু যেতিয়া মই নেক্সট stanza কৈছে যেতিয়া মই ইন্ডিভিজুৱেল পাৱাৰ পাইছো ওকে next last stanza another question where did my childhood go মোৰ childhood to kot gusi gol it went to some forgotten place pahori golu moi kot gol মোৰ childhood that is hidden in an infant's face that's all I know kot lukai ase he childhood to goi pelai in the face of an infant means what baby eta horu kesuar mukhot mur childhood to etia lukai ase can you tell me that you have lost your childhood on this particular day at this particular place any of you definitely not you cannot say that I have lost my childhood on 12th July 2013 at this place no this is not possible for you কবিও হে কাৰণে কৈছে যে মই কোত মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱালো হেতু মই নাজানো it went to some forgotten place pahori golu kot mur childhood to herale but it is hidden kintu lukai ase childhood to kot lukai ase in the face of an infant eta horu kesuar mukhot mur childhood to lukai ase how does the poet's childhood hidden in an infant's face kenekoi lukai ase kobir childhood to horu kesuar tar mukhot that means saba eta horu kesuar jibilak activity hei bostu bilak dekhile amar monot pore amar ei hoihobor din bilak horu lora tai the activities of a child reminds us the activities of a child takes us back to the childhood is of our life it is not possible for us now to bring back ourselves to that particular age physically but mentally we can bring back ourselves to that particular beautiful childhood days of our life that is why the poet says that on seeing the activities of that particular child I will be able to find my childhood in that particular infant's face hey horu keswator mukhot moi mur childhood to bisari pao that's all I know about my childhood ekhini moi mur childhood or bihoy jan so this is all about the poem etia moi okhomiyat ebar koi disu kobitator bikhoye childhood hoihob kal Markus Natten kobijonor naam Markus Nattene koise prothomote je teo childhood to ketia herai goisile tin yate duta proshno koise ketia heraisile aru kot heraisile prothom tinta stanza etai teo koise je mur childhood to ketia hera aru teo keitaman সম্ভাব্য সিচুৱেচনৰ কথা কৈছে সম্ভাব্য সাৰ্কামস্টেন্সৰ কথা কৈছে হয়তো হেই কেটা সিচুৱেচনত কবিয়ে তেওঁৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছিল প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটো দিছে মোৰ চাইল্ডহুডটো কেতিয়া হেৰাই গল প্ৰশ্ন কৰিছে মোৰ চাইল্ডহুডটো কেতিয়া হেৰাই গল এইটোই হেই সময়টো আছিল নেকি যেতিয়া মই 11 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বয়সত ভৰি দিছিলো আৰু যেতিয়া মই গম পাইছিলো যে স্বৰ্গ আৰু নৰক বুলি হেল আৰু হেভেন বুলি পৃথিৱীত একো ঠাই নাই তেতিয়া মই মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছিলো নেকি that means যেতিয়া মই মোৰ ভাৱনা বিলাক মোৰ চিন্তা বিলাক বাস্তৱ ধৰ্মী আছিল মই বাস্তৱ বস্তুৰ ওপৰত বেছ কৰি চিন্তা কৰিবলৈ লৈছিলো সেই দিনা মই মোৰ চাইল্ডহুডটো হয়তো হেৰুৱাইছিলো কিন্তু সিওৰ নহয় हे कारणे কৈছে এটো rationalism next stanza কৈছে মোৰ চাইল্ডহুডটো কেতিয়া হেৰাই গল এইটোৱে সময়টো আছিল নেকি যেতিয়া মই গম পাইছিলো এডাল্ট বিলাক দেখাত যেনেকুৱা তেনেকুৱা নহয়
সিহঁতি লাভাৰ কথা কয় সিহঁতি মৰেল ৰেসপেক্টৰ কথা কয় সিহঁতি ভাল পোৱাৰ কথা কয় বেলেগ বেলেগ মৰেল কোৱালিটিৰ বিষয়ে কয় কিন্তু ৰিয়েল লাইফত তেওঁলোক তেনেকুৱা মানুহ নহয় যেতিয়া মই সেই তেওঁলোকৰ হিপোক্ৰেটিক মাইন্ডটো ভণ্ডামিটো যেতিয়া মই এডাল্ট বিলাকৰ গম পাইছিলো মই মানুহ বিলাকক যেতিয়া চিনিব পৰা হৈছিলো এই মানুহজন ভাল এই মানুহজন বেয়া হয়তো সেই দিনটোত মই মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছিলো নেক্সট দিছে এটো কয় hypocrisy next is individuality when did my childhood go মোৰ চাইল্ডহুডটো কেতিয়া হেৰাই গৈছিল এইটোৱে এই সময়টো আছিল নেকি যেতিয়া মই গম পাইছিলো মোৰ মনটো কেৱল মোৰ নিজৰ যেনেকৈ মই বিচাৰো তেনেকৈ মই মোৰ মনটো ইউজ কৰিব পাৰো মই যি চিন্তা কৰিব বিচাৰো যিবিলাক চিন্তা ভাৱনা মোৰ প্ৰডিউস হয় মনত হেবিলাক আনৰ ডিৰেকচনত নহয় মই নিজে চিন্তা কৰো দ্যাট মিন্স মোৰ ডিসিশন লব পৰা পাৱাৰটো যেতিয়া মই পাইছিলো মোৰ ফ্ৰীডমটো যেতিয়া মই পাইছিলো হয়তো সেই দিনটোত মই মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাইছিলো but the poet is not sure whether he has lost his childhood in this particular situations or not last injadot eta beleg kotha koise kot heraisile শৈশৱ কালটো ক'ত হেৰাইছে এটোটো সম্ভৱ নহয় কোৱাটো কবি এটা অনুমান কৰিছে মোৰ চাইল্ডহুডটো ক'ত হেৰালে মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰাই গল গুছি গল টু সাম ফৰগটেন প্লেস পাহৰি যোৱা কিছুমান ঠাইত গুছি গল It is hidden in the face of an infant আৰু সেই শৈশৱ কালটো এতিয়া ক'ত লুকাই আছে এটা সৰু কেছৰ মুখত লুকাই আছে সৰু কেছটোৰ এক্টিভিটি বিলাক দেখি কবিয়ে ৰিয়েলাইজ কৰে তেওঁ মনত পৰে তেওঁ ৰিমেম্বাৰ কৰে that beautiful childhood days of his life গৰে কাৰণে কবিয়ে কৈছে মোৰ চাইল্ডহুডটো গুছি গল পাহৰণিৰ গৰ্ভত লুকাই গল মোৰ চাইল্ডহুডটো কিন্তু মই মোৰ চাইল্ডহুডটো বিচাৰি পাওঁ এতিয়া মোৰ হেৰুৱা শৈশৱ কালটো মই বিচাৰি পাওঁ ক'ত বিচাৰি পাওঁ এটা সৰু শিশু এটা সৰু কেছুৱাৰ মুখত মই বিচাৰি পাওঁ this is all about the point okay এতিয়া নেক্সট ক্লাছত আমি বাকিখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিম এতিয়া যদি তোমালোকক প্ৰশ্ন কৰে rationalism hypocrisy individuality এটা প্ৰশ্ন আছে কোন কেটা স্টেঞ্জা এই ওয়ার্ড কেটা আমি দেখা পাওঁ rationalism আমি ক'ত দেখা পাওঁ in the first stanza বাস্তৱবা that means hell আৰু heaven ৰ কথা কৈছে hypocrisy ক'ত দেখা পাওঁ second stanza আৰু individuality ক'ত দেখা পাওঁ third stanza so this is all about this poem childhood hope you will understand this and if you have any queries if you have any doubts then you can ask me in the comment box of this video thank you very much ভালকে পঢ়িবা সকলোৱে যেহেতু তোমালোকে স্কুল লেভেল পাৰ কৰি আহি কলেজত এডমিশন লৈছা গতিকে ভালকে পঢ়িবা ভাল হওক সকলোৰে thank you very much and I will meet you in my next class